أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Madam Chair, Commissioners, Lead Counsel, Assistant Lead Counsel, viewers and listeners, members of the press, good morning and welcome back to our daily proceedings of this Commission of Inquiry into Local Government Councils and related matters. For our next item on our today's agenda, I have the honor to yield the floor to Madam Chair. Madam Chair, over to you. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I will call on Honorable Sila to lead us in Muslim prayers and Honorable Joyner to lead us in Christian prayers. Thank you. Thank you, Madam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy Father, we thank you for the blessings of a new day. We commit this commission into your hands and care. We invite you to be with us throughout this day and the rest of our assignment. May we perform each task we encounter to the best of our abilities. Help us to be a committee of integrity in all that we say and do. Bless the Gambia as a nation today and forevermore. We ask all these things through Christ our Lord. Amen. Good morning, Madam Witness. You may kindly take your seat. Madam Witness, for continuation of your testimony before this Commission of Inquiry into Local Government Councils and related matters, may I remind you that you are still under oath before I hand you over to Madam Chair for us to proceed. Thank you. Madam Chair, I hand over the witness to you. Madam Cham, good morning. Good morning, Madam. You are welcome back. Thank you. I'm made to understand by the registrar that you want to now speak in Wolof. Yes, please. Council? Yes, thank you very much, Madam Chairperson. Good morning. Did you hear what I said? Yes, the witness is saying that she wants to speak in Wolof? Yes.
Yes, the registrar already informed council regarding the change of testimony. Okay. So we will take your evidence in Wolof. Thank you. Thank you, Madam Chairperson and Honorable Commissioners. Good morning. Yes, so, Madam Cham, how are you? I'm fine. You said you'll be speaking in Wolof, so you will wait for the interpreter Yes, to sir. interpret. Yes. Wow, ci olof laa bëgg a wax. di nga xaar ba man su ma waxee moom su waxee ma làppatoo ko nga yow tam nga tontu. Nga baax na. baax na. Now, when you go for submissions to the cashier, do you usually take your deposit slips with you? soo leen yóbbu xaalis bi ci kaas ya ki dee jàpp xaalis bi ci seen loxo da ngeen dee yóbbuwaale seen kayit boo xam ne mooy slip bi leen dee jox fi ñu bind xaalis bi. Waaw, dañ ko dee yóbbuwaale. Yes, we take along the slips. And then the cashier will normally give you the GTR receipt. ba pare cashier bi tamit dina leen jox beneen kayit bi ñu ooree GTRC. Waaw, dañ ko dee jox receipts. Yes, they give us receipts. And please increase your voice. Okay. ñu ne nga yokk sa baat. Waaw, baax na. Now, the GTR, the amount that is contained in the GTR receipt will be exactly the amount contained in your deposit slip. Will that not be the case? xaalis bi nekk si GTR bi façon loolu rek loolu tamit moo nekk ci xaalis bi nga xam ne moom nga yóbbu foofu. Waaw. Noonu la dee demee. Yes, it's the same amount. Now, I have seen in your cash book for the period February 2021 and 2022. Please proceed. Go ahead. mu ne gis na ci sa cash book bi. February 2021 ak February ak 2022. But then to be more accurate, on the 10th of March 2022. pour mu gën koo setal fukki fan ci weeri March 2022. You were given a GTR receipt number 0083640. jox nañ la GTR number boo xam ne 00 comme number bi mu wax noonu. dëgg la. And the amount on the GTR is $14,550. liñ binda foofu ci xaalis fukki junne ak ñeneent juróomi téeméer ak juróom benn fukka moo nekk ci kayit bi. But then the Vista Bank deposit slip indicates that you deposited $13,000. waaye liñ binda ci kayit bi mooy yow li nga dugal fukki junne la ak ñetta ci dalasi. Let me show you what I am talking about. mu ne xaaral mu wan la li moo wax ni pour nga gis ko. Nga baax na. Do you see that? mu ne ndax gis nga ko. Waaw, gis naa ko. I've seen it. And why is that? What can you explain? The difference? mu ne loolu lu ko waral parce que emuñ liñ bind ak li nekk ci GTR book bi dañ utee. Mu ngi nii fii tamit 14,550. Why? What she's seeing in the book is also $14,560. $550. Go ahead. mu ne nga continue. Waaw, mu ngi nii ñu bind ko fii nii. It is here written in the book. What is there? mu ne lana fa nekka. For example, like deposit bi li ma deposit 13,000 wala léegi mu ngi balance mu ngi nekk 1,550. What she deposited was 13,000
and the balance is $1,550. Then why were you given the GTR receipt of $14,000? $550. mu ne lu tax na ñu jox la kayiti GTR boo xam ne $15,550 mu fa nekk fukki junne ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom fukka. In short, the cashier gave you a receipt which indicates that you have deposited $14,550, which in reality is not true. You already only deposited $13,000. Do you understand? mu ne cashier bi jox na la receipt boo xam ne fi ñu binda li ñu binda foofu mooy 15,000 mooy fukka fukki junne ak juróom fukki junne ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom fukka te loolu du li nekka loolu nekkul dëgg parce que li nekk ci bug bi mooy fukki junne ak ñetta loolu lañ binda. anyway xaw ma naka la loolu mun a ñëwee de waaye mun na am tam mun na am I don't know how jënda dara daal or because dañu dee wax sometimes usually nga isi receipt bi well nga indi invoice. I don't know how that came about, but it could be because sometimes we go and deposit and they tell us use this, and that's how things go sometimes. Are you saying that you will be usually instructed to use part of the money that you collect? li nga wax foofu mu ne ndax lii daf dee am pour ñu wax la ne jëlal nangam ci xaalis bi pour yow sa bopp ndax loolu daf dee am. waaw léegi soo buggee dara dañ nga dee wax ne jëlal si xaalis bi nga isil ñu suñ invoice bi. He's saying that, well, that happens sometimes. They'll tell you to take some amount out of the money and bring them the invoice. Can you give us an example of that situation? mun nga jox leen comme ni naka la dee amee façon bu am. léegi ñu ne ñu comme jox alkali bi commission am 10%. Sometimes they'll tell you to give the alkali his commission of 10% amount of the money. Now in this case, what was the issue? mu ne bii yoon nag lana tax loolu am. mostly noonu lañ ñu dee gën a wax suñu dem sot mi dañu dee wax ne génnee leen foofu alkali commission bi. Mostly that's what happens. When we are taking this money, they'll sometimes tell us, take away the alkali's commission out of the money. Now, if you pay commission to the alcalos, will they not sign anywhere to indicate that they have received some amount of money from you? mu ne si fekkee ne jox ngeen alkali yi xaalis boobu ndax amul fii gaay di mun a sign lii wane ne alkali bi jël na nangam ci xaalis bi li nga xam ne moo nekk séede. anyway ñun dañ dee defal li fi naka la voucher yoo xam ne pour alkali la boobu lañ dee yóbbu. Sometimes we prepare vouchers for the alkalis, and that's the voucher that we always go with to the alkalis. Where are those vouchers? mu ne voucher yooyu ana ñu. dañ ko dee yóbbu si office bi because suñ demee foog ñu won leen ne xaalis bi fii la dugga. We take those vouchers to the office because when we arrive at the office, we have to show them the money has, this is what we did with the money, and we deposit those vouchers. But in this case, they wrote that you have a balance. You had a balance. Why si bi yoon ñu ne dañ bind ne am na lu des ci gannaaw. So that would not have been the case if at all if the reason was you actually gave the alcalos commission. mu ne si fekkee ne dëgg la jox nga alkali bi commission bi kon loolu la na ko mën a séedee. xanaa voucher yi gars yi defar rek yi ma defar ma jox leen ko loolu rek. It can only be seen in the vouchers that I prepared and gave it to them. No, I am saying that they had written, the cashier wrote that you have a balance, an outstanding balance. mu ne li cashier bi binda. moo wane ne yow am na xaalis bi des ci sa boor. That is different from paying the alcalo commission. li nga xam ne dafa utee ak li nga war a fay ci alkali bi li nekk commission yi alkali bi. man daal su ma dee lifin daal su ma demee dama dee yóbbu voucher bi si suñ boos ma expliqué ko mu ne ma demal ñu defal la den nga indi voucher bi
Well, my boss always tells me, okay, go and prepare this voucher and bring it to me after deducting that amount of money from the amount that we always bring to them. Now let me show you another instance wherein the GTR you were issued by the cashier was in fact more than what you deposited. And I wonder why that would be the case. Mune haral mu wan la benen bo xamne GTR bi mu ngi wane linga dugal mutut comme liñ binda ci book bi so mune haral mu wan la ko. I'm not sure whether you people were having some form of arrangement with the cashier. Mune xamut ndax seen diggante cashier bi ndax dafa am li ci nekk fi ngeen dee d'accord pour ni liggéey bi ni moo demee. You will be shown a GTR and a deposit slip by the registrar. Mune di nga gis GTR bi lañ fa binda ak receipt bi boo xam ne registre bi loolu la binda. What is the date of the GTR? Mune ban bés lañ binda si GTR bi. On the 27th. Mune he's saying that it's on the 27th. Of which year? Mune ban at. January 2022. January 2022. How much was given to you? Ñaata lañ la jox? Ñaata lañ ma jox? Yes, how much is indicated in the GTR receipt book that you have collected? Ñaata nga dajale li nga xam ne loolu lañ binda si GTR book bi. 5,225. Yes, 5,225. How about your actual deposit slip? How much did you deposit? Yow ñaata nga dugal ci liñ binda si deposit bi ñaata nga dugal ci xaalis? maa ngi dugal parce que li ma gis fii mooy ne mu ngi mel ni 4,500. What I deposited was 4,500. That's what's written on the paper. Why were you again given a receipt indicating an amount more than you have deposited? Mu ne lu tax nag ñu jox la receipt boo xam ne liñ fa binda moo ëppa li nga dugal ci xaalis. mun na am tamit the same thing rek comme because every submission rek dama dee génne foofu noonu commission. Well, it might be the same thing as previously because every deposit I always take out the commission from that money. Madam Chair, that is not true because there are so many instances wherein you deposit and the exact amount will be declared. Mu ne yëgut ne foogul ne loolu dëgg la parce que saa yoo dugalee xaalis amount bi nga dugal nangam bi nga dugal dañ ko dee wane binda ko. So the idea that you will subtract some amounts of money for the alcalos commission is not true. mu ne li ñoo wax ne waxtu bu nekk dang dee génnee xaalis pour commission bi nga jox alkali bi mu ne loolu du dëgg. mun naa laaj gaay parce que man xaalis council duma ko jël mukk man li ma am loolu lay dugal su dee dañ ma génneel foofu dama dee génne. Well, you can find out from them, but the amount that I always bring, I deposit the amount that I collect. If they tell me to take out an amount of the money as a commission, that's always what I do. No, but then that money has to be accounted for. That is the point. And interestingly, all these times that you will be given a receipt more than what you deposit, you don't go through the internal audit. Mune li gëna bari li ñoo lim gis moy dañ la jox receipt bo xamne dafa outé lim bind fofu ak li nga dugal ba paré leneen moy do dé jaar ci ñi nga xamne ñom ñoo dé compter ñi nga xamne ñoo dé compter ama xaliss bi ngeen di ici moy audit department bi do fa dé jaar. Dama dé jaar fofu kay suma joggé rek ci banque direct fofu la dé dem. Well, I always go to them. If I come from the bank directly, I will go to the audit. That's fine. This $5,000, show us where it has been indicated that you have passed through the internal audit unit. Mune juromi junne bi ni legi mun nga leena wan nak fan nga jaar be dem ci audit bi lolu lana ko mëna wané ci kayit yi fi. Was that particular collection
or submission passed? Did it pass through audit unit? mu ne li moo wax ni li nga seet ni ndax loolu jaar na ci loxo audit yi. waaw jaar na si loxo audit yi kay. Yes, it went through the audit department. What is there to show us that it was audited? mu ne lana fa nekk loo xam ne dina leen wan ñoom ne lii jaar na ci loxo audit si. xanaa lifin bi naka lañ ko wax receipt bi ma dem yóbbu si canton. receipt bi ci audit bi laa njëkkee after ma mujjee si balaa maa dem jël receipt bii nii. so moom dafa maag na lifin bi rek xanaa kay xëy na daf ko stamput te man bàyyi ma ci xel. Well, the receipt is here which can show that, but maybe he forgot to put the stamp, and I also didn't check out whether it was stamped or not. That is not true. You and I know that is not true. The parts that you have been audited, they are very clear. They will have a signature and a stamp. audit. So don't sit here and be giving us flimsy excuses. You know it is an excuse. There is no evidence that that part was audited. Is that not true? Do you agree? Man de dama fa dee dem de. Well, dama dee dem foofu de man duma waat ci loo xam ne du dëgga. That is not the question. Just answer the question. Is there an evidence to show that you have passed that particular collection through the audit? mu ne loolu lu moo laajte mooy ndax fii bug bi am na seede buy wane ne yow dem nga ci audit. For that particular collection. Dem naa fa de xëy na daf ko signul waaye dem naa foofu. Well, maybe he didn't sign it, but. Su ma fa jógee rek direct ci fii laa dee dem. Well, if I come always direct, I go to them. I am not asking you a general question. I am not asking whether you sometimes will pass through audit or not. That is not the question. That particular collection itself, where you collected, you deposited an amount, and then the receipt you were given by the cashier is more than the deposit. Ak liñ binda dañ uté parce que liñ binda mo gëna bari xaliss bi nga dugal. Is there an evidence in that particular collection that you were in fact audited? Is there evidence to that effect? Mu ne ndax amna sédé ci kayit bi wala ci book bi luy wané né yow jaar nga ci audit bi. Wala dama fi gisul saynam bi de waye mom kay. Just answer the question. Is there evidence on the document to show that? Nga tontu comme lim la laaj mu ne ndax amna sédé ci téré bi nga téni li nga xamné dina wané né jaar nga ci audit bi. Jaar na fa xëy nga def ko audit xëy nga def ko sign waaye jaar na foofu. Maybe he didn't sign. Parce que loolu moo ma day yóbbu foofu. You are supposed to answer questions. Ne dañ la war suñ la laajtee da nga war a tontu. And you know what I am asking you. Te xam nga liñ la laaj nii. I am not asking you whether you have passed there or not. I'm asking whether in that particular submission on that page. Is it a yes or no? If it is yes, you will show me the stamp of the auditor. The signature is not there and the stamp is not there. So there is no evidence that you have passed through audit. So mune amul ben sédé li wané né jaar nga ci audit bi. Wow. Yes. It's as simple as that. Lu yomba la. But the issue is you people will be having some form of arrangement with the cashiers. Mune lim gis moy dafa melni da ngeen am dégo sen digante ak cashier yi. So where you decide to steal the money, you will not pass through audit. Fi ngeen paré pour jël xaliss bi wala sàcca do len jaar ci audit bi. Waaye loolu naka la moo mën a possible te dugal naa xaalis bi banque joxuma ko auditor bi. How can that be possible? I deposited the money at the bank and how can it be possible that I didn't go to the auditor? Let me ask you that, because how can it be possible that what you deposited you'll be given a receipt with a
with a higher amount than what you actually deposit. mu ne xëy na moom moo la mën a laajte parce que li nga dugal ak liñ binda dañ ute liñ binda moom moo ëppa comme li nga dugal ci xaalis bi. waaw mooy li ma la wax rek mooy affaire lifin bi rek waaye xam naa ne kii sign ko moom. Yes, that's what I was saying, but I know that it was not signed. Madam Cham, you will usually sign the weekly collection report. Is that not the case? mu ne bés bu ay bu nekk li ngeen dajale ci xaalis soo paree da ngeen yow sa bopp da nga ko dee sign. man dama ko dee sign. Yes, I always sign it. fan laa ko sign comme for example. When you go for submissions every week, do you not go for submissions every week? mu ne ndax du bés bu ay bu nekk waaw bés bu ay bu nekk ci ngeen dee dem pour yóbbu xaalis bi. waaw. Yes. Will there not be a printout? soo leen yóbboo xaalis bi ndax duñ dee defar kayit. pour li ngeen yóbbu ñu def ko ci kayit. waaw dañ ko dee print waaye sometimes dañ dee wax ne machine bi dafa am problème duñ ko mën a print xaar leen. Well, sometimes they print it sometimes, but sometimes when we go, they will tell us the machine has a problem, you have to wait. Don't worry. When we reach at a place wherein the machine had a problem, you tell us. mu ne nga xaar ba ñu egga fa foofu fi nga xam ne machine bi am na problème. But the bottom line is the procedure is you will be issued with a weekly report of what you have collected. mu ne waaye li seet fii mooy. bés bu ay bu nekk li ngeen dugal dañ ko dee binda ba mu seet ñu jox leen report bi. waaw. Yes. And whatever you collect, you using your machine, the previous machines will reflect in the at the IT department and audit. ba pare li ngeen dajale ci xaalis li ngeen xam ne loolu ngeen yóbbu loolu daf dee feeñ ci machine bi nga xam ne foofu mu faat ci liggéeykaay bi. waaw. Yes. Now, this particular collection, on the 10th of February 2021, muy fukki fan ci weeri February 2021 li nga dajale. you collected from the 13th to the 16th of February 2021. xaalis bi nga dajale mooy doore ko fukki fan ak ñetta ba fukki fan ak juróom-benn ci weer bi. You collected about $13,925. li nga dajale mooy fukki junne ak ñetta juróom-ñeneenti téeméer ak fukk ak ñetta. But you did not go for the weekly submissions. mu ne waaye bés bu ay boobu yóbbuwuloo xaalis bi pour dugal ko. I will show you. mu ne dina la ko wan. Have you seen your name? Yes. And the amount? waaw gis naa ak xaalis bi nga dugal. Yes, I've seen it. Where is that amount? What have you done with that particular amount collected? mu ne li nga dajale foofu noonu lu xaalis boobu fan la dem. xaalis bi xam naa yóbbu naa ko dem dama signut fii nii. Well, I know that I took the money, but it is just that I didn't sign it. That's fine. We will come back to that. Now you have your cash book. Can you show us where that is? That reflects in your cash book. mu ne comme que yaa ngi amee sa téere bi nga xam ne foofu ngeen dee binda xaalis bi cash book mu ne nga wan leen fi nga binda xaalis boobu. It is in the month of February 2021. So let's go to February. mu ne weeri February la 2021. Are you there with us currently? mu ne ndax
yaa ngi seet pour li moo wax noonu ndax di nga ko gis. February, very February. Yes, Madam Chair. February man mostly nag February dama dee dem leave waaye 2021 fekk commencé guma leave moom. We can't hear what you are saying. Just Commencé wulo Leave. Annual leave. She said that usually she goes on annual leave in the month of February, but this time she has not yet started her leave. which means you have done some collection. So show us in the cash book where you have collected this amount. Mune lolu kon wane na ne comme ka dama gulo leave kon amna xaliss bi nga dajale so lolu la buga pour nga wan len li nga fi nga ko def ci téré bi. Anyway, it is not in the cash book. And why will you not have that in your cash book? Anyway, because I don't know how that happened. Yes, whatever I collect, I take it. How manakala? I don't know what happened in this case. So you must know, you have to tell us. Mooy li ma wax rek man mënuma wax foofu dara because man li ma yóbbu loolu rek loolu laa mën a wone. Well, there is nothing I can say in that case because what I took is I always write it and register it. Why will you not declare this amount? Mu ne lu tax nag loolu amount boobu xaalis boobu nekkul loo xam ne mu ngi feeñ ci téere bi. Xanaa mu laaj ko ñi binda loolu. waaye man moom lu ma yóbbu rek dama dee egg ci auditor yi waaye bii moom mënuma wax ne. Whatever I take to them, I always go to the auditors, but on this occasion, I don't know what happened. The same in February 2022. Mu ne ba pare February ci weeri February 2022. From the 17th to the 23rd. dooree ko fukki fan ak juróom-ñaar ba ñaar fukki fan ak ñetta. Again, $13,754. boobu tam fukki junne ak ñetta juróomi téeméer ak ñeneen fukk ak ñeneen. Is there anywhere you can show us in your cash book that amount? Ndax loolu di nga ko mën a wane ci cash book bi ci téere bi nga amee nii. ñaata $754. juróom-ñaari téeméer juróom fukk ak ñeneent. February 2022. February 2022 mooy weeri February 2022. February 2022 nekkut fii. She's saying that February 2022 is not in the cash book. And why is that? mu ne lu tax loolu am. mënuma xam lu tax loolu am de. I don't know why that happened. Is it because you will collect this revenue and then use it? mu ne xëy na lim wax mooy di nga dajale xaalis bi ba pare nga jëfoo ko yow sa boppa. ma dajale xaalis bi ba pare jëfoo ko. waaw. déedéet loolu duma ko def mukk. No, I will not do that. Then you have to tell us where you have deposited these monies. kon dang ñu war a wax fan la xaalis bi naka la demee fi nga ko dugal. waaw mun naa am kuréem gaay ñoom ñoo ko fa bina noonu waaye man yàlla xam na ne loolu moom déedéet.
It is a possibility that they just did it like that, but to God, I will not do that. Is there any question for the witness? Yes. Madam Cham, naam this cash book, is this not your cash book? mu ne ndax téere bi nekkut sa téere fi nga dee bind xaalis yi nga dajale. kay book bi suma bos la. Yes, the book is mine. So if the entries are not in the cash book, mu ne li nga who is to blame? li nga dajale si fekkee ne binduñ ko ci téere bi léegi kan lañ war a joxoñ. man lañ war a joxoñ. Yes, I am to be blamed. Thank you. mu ne jërëjëf. Good morning, Madam Cham. Morning, madam. For how long have you been working with the area, Brikama Area Council? ñaata at wala ñaata waxtu nga liggéey ak Brikama Area Council? liggéey naa 23 years léegi. I have worked with them for 23 years now. What's your present grade? mu ne ban grade nga nekk nii sa place bi fi mu toll. Anyway, man daal dañ ma dee fay rek xaw ma ay 5,000 yooyu lañ ma dee fay. Well, as for me, they just pay me $5,000, but I don't think I can name the grade. $5,000. Juróomi junne. waaw ak lu toppa. And juróomi junne ak lu toppa 5,000 plus. Does that include your allowances? mu ne loolu ndax sa allowance bi ñu la war a fay si loolu la bokka. waaw. Yes. Then you maybe your grade is on grade 4. mu ne xëj na yaa ngi war a nekk grade 4. Or even 3. or wala grade 3 grade 3. waaw. Yes. Have you ever been promoted or Mu ne- upgraded? mu ne ndax mus na ñoo yokka sa place wala ñóobu la ci kaw. déedéet mosuñ maa promote. I have never been promoted. For 23 years. ñaar fukki fan ak ñetta musuñ la promote. déedéet. Yes, I have never been promoted. And you are satisfied that you are still on that grade? mu ne ba tey loolu doy na la yow yaa ngi si grade boobu. amuma benn choice foog ma téye foofu rek. I have no choice. I have to just hang on to that. No, I wouldn't agree with that you have no choice. mu ne du nangu loolu ne amuloo choice. because xëy na mun naa du man kenn rek so moo tax ma bàyyi fu noonu rek ma jàppa si yàlla noonu rek. It is a possibility that I am not the only person in that condition. This is why I decided to hang on to that by the grace of Allah. Okay. Now, Madam Cham, how many queries have you been issued from 2018 to date? 2018 ba bés bi tey ñaata yoon lañ la binda pour ci liggéey bi li nga xëj na nga def loo xam ne jaaduwul ñaata yoon lañ la binda ci façon yooyu. man. I'm referring to official, not officially written to. li nga xam ne ci office bi ñoo la ko binda. waaw li jógee ci office bi. ñaata yoon. ne dama am lan. query. musuñ maa binda ne dama am query because musuma faa am benn problème. They have never written to me any query because I've never had any problems there. Now, the serious shortages that you have in your cash book, they have not queried you verbally? manke yi nga am ci sa téere bi fi nga binda xaalis bi nga dajale ndax sax ci baat wala ci gémmiñ musuñ la oo wax a yow comme ni lii ak lii moo am lu tax loolu ndax loolu musuta am. déedéet loolu musuta am. It has never happened. Verbal query has never happened. So, would it be correct to say that you connive with your senior officers and the accountant or cashier to make sure that you defraud the council? mu ne xëy na ndax mun naa wax ne kon nag yow da nga déggoo ak sa boss ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw wala cashier bi wala accountant ak ñëpp ñoo xam ne seen loxo mu ngi ci mbir liggéey bi pour nga déggoo ak ñoom looloo tax ñoom duñ la dee wax dara.
déedéet man dama dee def suma liggéey normally. No, I always do my job normally. That's why. Madam Cham, if you were doing your job normally, you will not have these serious shortages that have been identified. And we will not see the suppression of revenue that we have seen against your name in the lodgement log. Si fekkee ne loolu la kon manqué yi nga xam ne ñoo feeñ ci téere bi kon nag façon yooyu duñ am su fekkee ne yow yaa ngi def sa liggéey gi comme na mu waree lu yooyu waruta am ci téere bi nga xam ne foofu lañ dee binda li xew. waaw loolu moom dégg la parce que man sax dama surprise ndik man dama dee def suma liggéey suma yóbboo suma xaalis dama ko indi si ñoom aw ma fa kenn benn affaire suma liggéey rek laa toppatoo ma dem suma yoon. Well, that's a surprise to me. I have no agreements or dealings with anybody there. Well, I do my job accordingly, and I always go and deposit what I'm supposed to deposit. So whatever happens, I always do it correctly. So I don't know how this came about. Which of the banks do you deposit the monies? The council's monies? Halisi council bi ci yan bank nga ko dee yóbbu? First time ñu doon deposit ci FIG. Initially we were depositing at the FIB. That is from which year to which year? Mu ne boobu ban at la dooree ba ban at? Dafa mel ni 2021 la started daal or 20. I think it started. Something like that, Dad. It started in 2021, something like that. In 2018 and 19, which bank were you depositing? 2018 and 2019, ban bank nga dee yóbbu xaalis bi. And 2020. 2020, ban bank nga dee dugal xaalis bi? Foog naa boobu fekk startagun di dugal bank de. I think by that period we have not started depositing at the banks. So you have never deposited any monies in the banks in 2018, 2019, 2020? Mune dugalulo ben xaalis ci banks yi 2018, 2019 ba 2020. No. Dañ ko dee yóbbu ci office bi rek jox ko cashier bi. We take the money to the office and hand it over to the cashier. So it is in 2021 that you started with FIB Bank. Mune 2021 ngeen door di dugal xaalis to FIB Bank. Waaw, FIB ak yeneen bank yëpp. Yes, FIB and other banks. Which are the other banks? Mune yeneen banks yi ñan lañ? Mus nañoo dem Vista. We have gone to Vista. Ak Trust Bank. And Trust Bank. Ñu mujjee ci Eco Bank. And lastly, we ended at the Eco Bank. Where do you receive your salary? Over the counter or from the bank? Fan lañ la dee fayee ci cashier bi wala counter bi foofu lañ la dee fayee wala ci banque bi nga dee jëlee sa fay. Waaw léegi ci banque bi lañ dee wax ne ñu dem jël suñ salary bi. Nowadays we go and take our salaries from the bank. Which bank is that? Ban bank la. Man fu ma dee jël suma salary. Yes. Ci Trust Bank. I take my salary from the Trust Bank. How many bank accounts do you keep? Mune ñaata compte bank nga am fi nga xam ne xaalis sa xaalis moo nekk ci compte yooyu ñaata nga am? Ñaata bank laa bokk. Waaw. Benn bank rek laa bokk mooy Trust Bank. I have an account only in the Trust Bank. Is it a savings account or a current account? Mune account la wala compte la boo xam ne danga fa dee denc xaalis wala fi sa fay bi dee ñëw mooy current account. Suma fay bi rek laa dee jël foofu. It is a current account because I only receive my salary from that account. Do you have a savings account? Mune amuloo benn account foo xam ne danga fa dee denc xaalis. Déedéet. No. Madam Chair, I'm going back to my question. Commissioner bi mune mu ngay delluwaat fam laajte woon. Does it mean that for 23 years that you have been working for the Brikama Area Council?
mu ngi mel ni ñaar fukki at ak ñetta li nga liggéeyal Brikama Area Council. You've not benefited from longevity. Amuloo benn loo xam ne yokk nañ la wala ñu defal nañ la ko ci li nga yàgga ci liggéey bi. Or yearly increment. wala at bu nekk liñ dee yokk ci fay nit ñi amuloo ci benn. suma salary bi rek laa dee receive. No, I always receive my salary. And you've never complained. mu ne ba pare tawatuloo waxuloo comme tawatuloo fen ci ni nga nekkee noonu. tawatu ma de parce que suma tawetee tam amul benn njëriñ. Well, I never complained because even if I complain, it is useless. You did not try. At least you should have complained and see what the outcome would have been. mu ne defuloo ko danga ko waroon a def nga seet li ca génn di nga ko xam. man kay leena rek laa complainoon mooy biñ ma génnee marché yóbbu ma raise and tax. I complained only once when they took me out of the market and took me to the rates and tax section. That's when I complained. Because from what I have seen, Brikama Area Council did not treat you right. mu ne comme ni mu gisee mbir mi ni mu demee Brikama Area Council liñ lay def koon loolu jaaduwut. mooy si lan. 23 years. ñaar fukki at ak ñetta yaa ngi liggéey. with that meager salary. ak fay bu ndaw boobu. awma choice rek. ma jàpp si yàlla rek. There is nothing I can do about it. I have no choice. So I decided to hang on to Allah's grace. Thank you. Muna jërëjëf. Do you have any properties? mu ne ndax am na loo xam ne am nga ko yow sax ko mooy paaka wala kër ak yooyu ndax am nga si dara. déedéet su passé suma kër jëkkër. No, apart from my husband's compound, I don't have any property. You don't have any property that is in your name? No. And please, can you give the registrar your bank details, please? Give what? Sorry? Your bank details. mu ne sa banque bi mel ni sa nomba bi. bank account nomba bi ak xibaar yi nga xam ne mooy banque bi fi nga dee jëlee sa xaalis. pour nga jox leen xibaar yooyu. pour ma jox leen xibaar yi. waaw. ma wax leen xaalis bi fa nekk wala. waaw nomba bank account nomba bi ak su fekkee ne xaalis nga fa nga wax leen ko. xaalis mu foofu kay waaye suma salary biñ ma lay fay rek moo fa nekk. There is some money in the account, but it's only the salary that they pay me. That's what's in the account. Just produce your bank details. mu ne léegi nga jox leen xibaar yi bank details mooy sa bank account number ak la fa nekk. Now, Madam Cham, do you agree that you will be responsible for all the shortages that you have in your cash book? mu ne léegi ndax di nga nangu ci manqué yi nga am ci sa cash book bi mooy sa téere bi manqué yi fa nekk léegi ndax di nga ko nangu. Anyway, dina difficult torop pour ma nangu ko because lu nga xam ne man lekkuma ko xaw ma daal naka la suma diggante yàlla moom lay wax. Well, it will be difficult for me to take responsibility because something that I didn't eat or I didn't spend between me and Allah, I don't think I should take responsibility for that. But Madam Cham, you have just admitted before this commission that the cash book is your book where you do the entries when you do your job. And nobody else does it for you. Tere bi nga joxe ni moy sa tere fi nga de bind xaliss yi nga dajale nangu nga lolu ci kanami commission bi ne sa tere la te xibaar yi feñ yeb ci tere bobu lañ ko jëlé. Now, who do you expect we should hold responsible for your shortages in your cash book? Mune legi kan lañ mëna japp wala joxoñ wala tuumal manqué yi nga am li ko waral kan lañ mun a tuumal si loolu. Anyway, xanaa suñ ma mayee time ma dem si audio because foog ma dellu si moom. nga dem si kan.
comme si auditor bi Yes. Well, unless you give me time, I go back to the auditors and work it out with them, then come back. Yes, we will give you that opportunity, but you have realized that you are always giving receipts that are more than what you have deposited in the bank. Mune waaw mun na jox waxtu boobu waaye ñoom liñ gis mooy waxtu bu nekk dañ la jox receipt boo xam ne liñ fa binda moo dee ëpp li nga dugal ci xaalis. So we will give you the opportunity to reconcile with your auditors. Dinañ la jox yoon pour nga dem auditor yi nga déggu ak nga wax a ñoom nga seet li waral loolu. But we just want to make it clear that where you don't produce the evidence, liñ bugg a setal mooy foo mënut a génnee seede comme ni lii moo xew. we will hold you personally accountable to every butut. Kon yow la ñoo tuumal wala yow la ñoo ji xoñ ci xaalis bi manque yëpp ba benn butut sax yow lañ ko mën a yow lañ mën a tuumal. Thank you. Mën a jërëjëf. account number bi nag. Just one more. Mu ne benn des na benn. You have a receipt of $9,200 in the month of February. Mu ne am nga receipt boo xam ne juróom-ñeneenti junne ak ñaari téeméer moo nekk ci receipt bi. This is for the collections in the period 24th of February 2023. Mu ne lii ba 24th of February ah. Yes. Mu ne lii ba dem ñaar fukki fan ak ñeneent ci weeri February. Let me show you. Mu ne xaral mu wan la. What amount is on the GTR receipt? Mu ne ñaata nekk ci GTR bi. ñaata nekk ci cash book bi la. Yes, let's start with the cash book. How much Mu ne waaw nañ was dooree set to be collected? ñaata fa nekk li nga dajale. 9,200. 9,200. And what is the period of the collection? Mu ne ban waxtu la ba ban waxtu li nga dajale noonu ci xaalis. bi fekk maa ngi dem leave. Well, this was the time when I went on leave. Yes, go ahead. waa dañ ma dee call rek ne ma dañ bugg a fay su ko defee ma daw si ma ñëw because borom def ma dee ñaan ne ma dama bugg nga attend ma because dama lii. Well, sometimes they call her and appeal to her to come and do some work because the particular individual will say, because of this and this and this, I want you to come and take care of this. Then even if she is on leave, she will go and do the job. Before you proceed, who called you to go and do collections in that period? When you are supposed to be on your leave period? Balanga continue kana kan ñola ononu pour nga dem liggéey comme te waxtu bobu ya ngi wara noppale ko. xam nga fii comme par exemple léegi benn nit ki moo lii yëpp benn fan bi laa ko collecte. It is the same person. benn fan bi laa ko collecte. I collected all this in the same now, day. Can you stop? When we ask you one question and you will now answer, you will now be given another answer. Just answer the question as they have been asked. Lim buga sula laajte lim la laaj nga tontu ko ci kaw loolu. Okay. You told us that you were on leave during this period. Mu ne wax nga ne waxtu boobu yaa ngi nekkoon leave yaa ngi noppale ko. And that you'll be called to go and do collect revenue. ñu oola ba pare bu wax la jox la liggéey pour nga dem dajale xaalis. Now who called you to go and collect revenue? mu ne kim lim bëgg a xam mooy kana la call noonu kana la oo noonu pour nga dem. suma beneen collègue bi moo ma call ne ma dem ma ñëw am na ku bëgg a pour fay te li moo fay dafa bari. A colleague
called me and told me to go and work. There is somebody who wants to pay money, and it is going to be a lot of money. What is the name of your colleague? Sa colleague Bobu nakala tuda. Dawda Njai. Dawda Njai is the name. Is he your supervisor? No. No, kooku moo la dee supervise wala kan. déedéet moom tam foofu la dee liggéey moom moo dee liggéey value man maay liggéey freehold. moo dee liggéey lan. value property. He is responsible for value properties. Man freehold la. And I work for the freehold section, so we have different jobs, but he's a colleague. What is the date of that collection? mu ne ban bés la collection yooyu am. On the 24th. mu ne she's saying that it's on the 24th. ban weer. Which month? 2023. ban weer. February. It was the 24th of February 2023. Now, did you take that money to the bank? mu ne ndax yóbbu nga xaalis boobu ci banque bi. waaw moo nekk nii receipt bi moo nekk nii. Yes, that's the receipt here. How much is indicated on the receipt? ñaata lañ bind ci receipt bi. And which bank? Receipt ban banque nga ko yóbbu. ñu ngi ko bind 9,200. It is 9,200. Which bank? mu ne ban banque nga ko dugal. I don't know whether it's Vista or. Anyway, mënuma gis lii bu baax de. Well, I can't. You can remove the stapler. mu ne mën ngaa génnee weñ bu ndaw bu ko téyee. Yes, just remove the pin. mu ne nga génnee pin bi waaw. Trusty Bank. Trust Bank. Trust Bank. Wow, Trust. What is the date? It's Trust Bank. mu ne ban bés lañ fa binda. On the first. First of February, March. mu ne she saying that it was on the 1st of March. Yes, 2023. 2023. How about the GTR? mu ne GTR bi. What is the amount? ñaata lañ fa binda ci xaalis. 9,200. 9,200. The date of the GTR? mu ne GTR bi ban bés la. On the 2nd. On the 2nd. Of? February. February 2023. 2023. Have you seen any discrepancy in the information regarding this 9,200 collection? mu ne li nga dajale noonu juróom ñeneenti junne ak ñaari téeméer ndax si binda yi nga am foofu am na fa loo xam ne daal ute na wala loo xam ne daal dafa demuta yoon daal. xanaa calculation ma defoon fii ma mistake waaye dama ko rectified ma indi ko brought forward ko fii nii. I did a calculation before where I made a mistake, but I later rectified it and I took it forward and wrote it down. But even the date, you said the collection was on the 24th of February 2023. mu ne bés bi nga dajale xaalis bi mooy ñaar fukki fan ak ñeneen February 2023. ci nga dajale xaalis bi. waaw. And the money was taken to the bank the 1st of March 2023. waaye bés bi nga yóbbu xaalis bi ci banque bi mooy benn fan ci weeri March 2023. And then you were given the GTR receipt on the 2nd of February 2023. ba pare ñu jox la GTR receipt bi ñaari fan ci weeri February 2023. How is that possible? Because the GTR should be the last. mu ne loolu naka la amee parce que GTR bi moo mujjee. So you were given a GTR receipt in February when the collection was done on the 24th of February. mu ne collection bi mooy dajale xaalis bi yaa ngi ko defoon February ba pare
ñu ñëw jox la kayit bi ci March. So the collection was on the 24th of February as far as you are concerned, but then the GTR is on the 2nd of February. mu ne li nga dajale kayit bi ñu ngi fa binda mooy 24th February waaye nag collection bi on the 2nd of. And then the bank deposit, we should come first before the GTR. The bank deposit is on the 1st of March. Bank deposit bi mooy benn fan ci weeri March. How do you explain that? mu ne loolu naka la amee. mun na am tamit ku dem cashier bi moo mistake because it is a possibility that the cashier made a mistake. Everyone is making a mistake except you. mu ne ñu bare ngeen mistake waaye yow doo dee mistake. Madam Cham, you don't make mistakes. It's everyone that's making mistakes. mu ne yow doo dee juum ñeneen ñi dañ dee juum waaye yow dafa mel ni daal doo dee juum. When there's the huge difference in your collection, there's a mistake by the cashier. mu ne li nga dajale noonu su amee loo xam ne daal warut kon nag cashier bi moo juum du yow. man de suma mu ngi nii fi mu nekk nii yaa ngi gis bank slip bii nii ak bii yëpp benn lifin la so man dama dee yóbbu comme ça Wednesday su ma wàccee nga xam ne su ma xëyee suba rek Thursday damaa dem direct office. Well, I always take my deposits ci banque bi nga dee dem ba si alarba. comme waaw Wednesday laa dee submit. I always submit my money on Wednesdays. If I close on Thursday, I will go to the office in the morning. But then your receipts do not tally with your collection. mu ne sa receipt si lañ fa binda ak li nga dajale dañ dee utee. de moom dafa doy waar moom parce que. That's amazing. Go ahead. mu ne nga continuer. man kay amatuma dara lu ma wax lu. Well, understand that. I have nothing to say because I cannot understand. All right. Thank you very much, Madam Chairperson. No further. What about now, Madam Cham? No. It is very untrue that you deposit this money as you just told this commission. Take a look at the Vista Bank statement. mu ne lii du mun a nekk dëgga comme xaalis bi nga dugal nga seet Vista Bank bi. In 2021. You could count how many times you deposited revenue you collected. mun nañoo compter ñaata yoon nga dugal xaalis li nga dajale noonu ci xaalis. Now, I will give you the Vista Bank account. mu ne dina la jox Vista Bank account. And you will tell this commission. ba pare nga wax commission bi. Where and because we have checked the bank accounts. And this monies you used to collect. mu ne xaalis nga dee dajale. You used to use it for your personal purposes. mu ne dafa mel ni yow yaa ko dee jëfoo pour sa boppa. For whole of 2021. mu ne ci at bi 2021. You deposited only 4 times. ñeneenti yoon nga dugal xaalis ci banque. Please check and confirm for us. mu ne nga seet ba pare nga wax leen. Can you please confirm that? mu ne ndax mun nga ko wéral ne lu am la comme pour nga déggal ko ne lii lu am la. Is that correct, Madam Cham? mu ne ndax loolu moo am Madam Cham. comme mënuma understand lii yëpp maa ko dugal wala.
I can't understand whether it was me who deposited all this. I am saying you never used to deposit these monies. You seldom deposit in the account. For instance, dang de gëjë dugal xaalis ci account bi loolu la mo wax noonu. Si bank bi ni. Bank bi waaw. Anyway, bank bi xëy na comme for example suma àndee xaalis bi nii mu jegeñ ma dama dee dugal foofu noonu waaye bariwul pour ma dee dugal foofu de. Mostly duma dee dugal foofu But that bari. is what I am asking. I'm saying that what you are telling the commission is false because you don't put these monies into the account. Yes, li mo wax noonu mooy li nga wax commission bi amul parce que doo dee dugal xaalis yooyu ci banque bi li nga. Because the statements are there to speak for mu ne themselves. parce que binda yaa ngi foofu. All of the accounts that you have mentioned. Account yi ngi wax noonu yëpp. Is that not correct? mu ne ndax loolu nekkul digga. Because if you deposit, we will see it and it will reflect. mu ne su fekkee ne dugal nga dinañ ko binda di nga ko gis ba pare. These receipts that the treasurer gives you, they should be accompanied by a bank deposit slip. mu ne receipt si la treasurer bi day jox dañ war a ànd ak beneen receipt boo xam ne mooy receipt boo xam ne moo jógee si banque. But there is no evidence in the bank records. mu ne waaye ci wàllu banque bi amul benn seede bu fa nekk. And you are issued a receipt from the treasurer. ba From pare the cashier. ba pare cashier bi di la jox receipt. Which is fraud. which loo li nga xam ne loolu tappale la. Is that not correct? mu ne ndax loolu du dëgg. Man daal receipt yu ma dee yóbbu yooyu laa dee jox cashier bi mu seet. I always take these receipts to the cashier. But there is no receipt showing that there is no deposit slip, there is no monies. We have not seen any of the deposits that you are talking about in the accounts. mu ne gisuñu fenn foo xam ne. But you are issuing a receipt. xaalis yi nga wax ne dugal nga ko waaye amuñu benn fenn fu mu feeñee te ba pare ñu la jox receipt. Thank you. Council, are you done? Let me just show you one last collection. mu ne mu ngi laa wan dajale bu mujj bi. Yes. What period, what amount is that on that page? mu ne ñaata moo nekk ci kayit boobu foofu. 136. Sorry, 136,000. 136,000. Did you deposit that amount of money? mu ne ndax dugal nga lu tollu ci xaalis boobu. Anyway, xaalis bii nii. Anyway, this money. Time boobu machine bi la woon. At that time, it was the machine. So, suma colleague bu ma nekkal si lifin bu nekk office bi. My colleague who I was working with in the office. mu ngi tudda Mustapha Diouf. His name is Mustapha Diouf. Moom machine am bi dafa dugal foofu suma logo bi. He put his logo in his machine. So bi moo attend nii xam nga bi li value property la nekkut freehold. These are value properties, not freehold. So muy print after bu ma demee si office bi mu ne ma li xaalis bi yëpp sa onda laa ko si sa tur laa ko printé. Then he told me all this money I printed it under your name. So mu ne ma dugal ko si sa cash book bi. And he told me to write it in my cash book. léegi ma bind ko foofu noonu. I wrote it in my cash book. fekk man bés boobu man li ma indi woon is 5,750. And that day I brought $5,750. So léegi ma bind ko fa léegi cashier bi mu ne ma ne add ko together. Then the cashier told me to add it together. boobu la add ni mooy receipt bi.
I added them, and that's the receipt which is in the book. The point is, was the $136,000 deposited into the bank? Li moo laajte mooy. xaalis boobu noonu ndax dugal ngeen yëpp si banque bi dugal nga yëpp si banque bi. du man maa ko dugal si banque bi. ki ma jox lifin bi moo ko dugal si banque bi. It was not me who deposited the money in the bank. It was the guy I was working it who deposited moom moo ko yóbbu banque. moom ki ma jox lifin bi moo ma ne bindal lii ma deposit naa xaalis bi si banque bi. It was that guy who said, let me write it down, because he had already deposited that money into the bank. Did he give you a deposit slip? mu ne ndax wan la la wala jox na la kayit boo xam ne moo wane deposit boobu. time boobu noonu machine yi dañ dee am problème pour ñu génnee lii bi naka lañ ko wax. Were you given a deposit slip? mu ne ndax jox nañ la deposit slip. déedéet joxul ma deposit slip. No, I wasn't given a deposit slip. So how did you know that it was deposited? naka nga xamee ne kon dugal nañ xaalis boobu ci banque bi. because daf koo génnee si machine bi. He said he will take it out of the machine. You said he told you he deposited this amount into the bank. mu ne wax na la ne moom dugal na xaalis boobu ci banque bi. Did you not say that? waaw mu ne dugal na ko si banque bi. Yes, he said he deposited it in the bank. Which bank? Which bank? mu ne ban bank? anyway xaw ma ban banque la de. I don't know which bank it is. You just recorded this amount of money into your cash book. Your own machine printed these amounts. mu ne yow da nga binda lii rek ci sa téere bi noonu sa machine bi moo ko wane. $136,000 and you can't account for it? téeméeri junne ñaar fukk ak juróom-benn téeméeri junne ñaar fukk ak juróom-benn junne. waaw. Yes. But that's fine. Now tell us which bank. mu ne léegi nga wax leen ban banque lañ ko dugal. loolu kay xanaa ma laaj ko waat ki ma wax ne ma binda lii. I'll have to ask the guy who told me to write this down, then I'll ask him which bank he deposited this money Madam into. Chair, you want us to believe that someone took your machine and did collection on your behalf? li moo la ca mooy ndax dafa am ku jël sa machine bi di ko liggéeyee ci sa tur ndax. déedéet. moom machine am bi. moom la jëloon suma logo bi mu dugal ko foofu fekk dafa am ku ñëw pour mu atteindre ko léegi nag mu fàtte logo bi si machine bi suma tur bi léegi bi ñi ñëwee fay nag moom fàtte na ne man suma logo moo nekk foofu léegi moo tax mu doon prime liggéey na. It was the guy took my logo and put it in his machine. So he took my what logo? Do you say logo? Like comme naka laa ko mën a waxee. Your serial your number? Yes. The password? Yes, my password. Yes. So the guy took my password and put it in his machine, and that's what he was working with. This is how it came about. This is why he told me to write it in my cash book as far as it was with my password. You gave what is the man's name? Mustafa Diouf. Mustafa Diouf is the name. You gave Mustafa Diouf your password? Mustafa Diouf nga jox sa password bi. Wow. Yes. Is he a collector? dajale kat la ndax lan la. Waaw moom collector la kay. Boss la foofu sax. Yes, he is a collector. But your password will only unlock your machine. It will not unlock other machines. mu ne waaye yow sa password bi sa machine bi rek la mën a ubbi du mën a ubbi beneen machine. So what la defee loolu ci biir machine am bi ba pare mu mën a dox. My password can only unlock my phone. It has about 17 to 20 characters that I have to use to unlock it. It takes about 20 minutes to unlock my phone. Parce que loolu boo ko seetee even téléphone am bi password am bi rek moo mën a ubbi téléphone am bi. What are you talking about? mu ne soo léegi lii la kala amee. waaw ñun comme for example léegi comme su nit ñëwee foofu noonu pour fay. If somebody comes there to pay. man suma password bi dama ko dee bàyyi na ko su fekkee nit ñëw na fa te suma machine bi dama ko fa dee bàyyi dama ko dee yóbbu waaye moom mun naa dugal suma password bi si machine am bi ba pare mul because moom bosam open lifin la so mun na koo dugal foofu noonu mu atteindre ma ba pare mu génne waat suma password bi delloo password am bi. Well, what happens is he used to remove his password, put in my password, and work with it if I am not there. Madam Cham. Madam Cham. Madam Cham. The technician has come here to give us evidence. Technician we ñëw na fi de pour jox leen sédé. As to how
the POS works. POS yi ni ñoo liggéeyee moom jox na leen seede boobu. So it cannot be true what you are telling this commission. mu ne soo li nga wax commission bi du mun a nekk dëgg. That every person is given a unique number and password. képp koo xam ne mu ngay liggéey foofu nomba bi ñu laa jox du nuroo ak bu keneen password bi nga am du mun a nekk benn Anybody ak that keneen. logs into the POS, they know that it is you that is doing transaction in that POS. képp koo xam ne dugg na ci POS bi rek dinañ xam ne diw sangam moom mooy def lii. moom laa ma ne password boobu su ko dugalee mboolem lu mu print su ma onda la day nekk. Well, that's what I'm su ma tur la day saying. nekk. If I give him my password, whatever he prints will be in my name because he's using my password. Now, this Mustafa Juf, didn't he have his own machine? mu ne ndax Moustapha Diouf amul machine boppam. ah kay am na machine boppam. ku nekk moo am. He has his own machine. Were you not collecting the same rates? mu ne ndax nekku yéen li ngeen di dajale noonu du naama benn naamo bi la. benn naamo bi waaye different category la because moom value property la day collect mooy 2000. Yes, we are all collectors, but he is in the section for value properties. Are you not collecting the same value properties? mu ne ndax yow tam value properties nga di dajale. déedéet man freehold laa day collect. I always collect for freehold. Your statement. ci sa kaddu yi nga binda. You indicated that you are charged with the responsibility of collecting revenue from taxable properties stroke lands. mu ne ci sa kaddu liñ binda mooy liñ la jox mooy yaa ngi dajale naamo ci place yoo xam ne ay pàkk lañ wala ay kër lañ. Didn't you earlier, in your earlier testimony, didn't you tell this commission that you were collecting value properties? waaye ndax waxuloo commission bi value properties mooy ay alal yoo xam ne alal yu for lañ du yooyu nga daan di jëlal naamo. In Bijulo here? Bijulo mu ne Bijulo. Is that not? man Bijulo musuma fa collect de. I have never collected anything in Bijulo. Where do you collect tax? Kër Serigne. I do my collection at Kër Serigne. I beg your pardon, maybe I got it wrong. mu ne nga baalal ko xëy na dafa juum foofu. Do you have a question? Yes, ask. My colleague have a question. mu ne am na ku la bëgg a laajte. Madam, yes sir. when you say freehold, what does it mean? mu ne soo waxee freehold loolu lan la tekki. freehold mu ngi tekki comme for example like empty lands yi ak kër yoo xam ne xëy na ay ñaari néeg ñetti néeg ñoo fa nekk. Freehold means like empty lands or compounds with only 2 or 3 houses built inside the compound. No, that is not freehold. mu ne loolu nekkut freehold. Freehold means a property that is not been leased, but it does exist. Freehold mooy pàkk boo xam ne daal mu ngi am na ba pare waaye liisuñ ko. At times they call it customary tenant. yéena yi dañ ngi wax rek ne ki fa dëkka Këri cosaan. pour turi cosaan bi customary tenant lañ ko dee ooyee. Yeah, so it is either freehold or lease land. mun naa nekk freehold wala lease land. In all your evidence, mu ne ci sa seede bi nga joxe yëpp. the issue of lease land never came up. mu ne lease land boobu musuta ñëw ci sa seede. It is either freehold or lease land. mu te affaire bi freehold la wala lease land ñaar yi la war a nekk. So I think we have a problem in that definition. mu ne xëy na loolu am na texa pour loolu li mu war a wane. Good morning, Madam Chair. mu ngi laa nuyu Madam Chair. It is inconceivable
sorry, I'm mixing it. For you to be given a receipt for $100 when you paid in $200 and you never went back to query to the cashier to say, no, I gave you $200 but you gave me $100. This is just an example. daf ko wax noonu rek mu ne doo mën a fay ñaari téeméer ba pare ñu jox la receipt pour benn téeméer te musuloo dellu dem wax ki nga jox xaalis bi ne ah déedéet yaa ma bindal téeméer te man ñaari téeméer laa la jox mu ne loolu musuta am ndax loolu mus naa am ndax waaw déedéet li nit ki fay rek loolu laa ko bindal. Well, the amount that has been paid is the amount that is always written. Now, the thing is, if you deposit to the bank $200 ñaari téeméer and you go to the cashier nga dem ci cashier bi for him to give you a receipt, pour mu jox la receipt, this is still an example. loolu wane la nii rek The cashier gives you $300 receipt, cashier bi jox la receipt ñetti téeméer when in actual fact you gave the bank $200. te fekk ñaari téeméer nga dugal ci banque bi. comme ki ñëw fay si jox ma $300. waaw léegi man ma dem fay si banque bi $200. waaw for example déedéet mu ne si fekkee ne nga dem banque nga dugal fa ñaari téeméer nga ñëw ba pare nga dem ci cashier bi mu jox la receipt ñetti téeméer loolu ndax naka la moo demee. loolu moom warut xanaa fekk mu mistake or I don't know why. Well, that shouldn't be, it must be a mistake, but I think that. Now my question to her, léegi lu mu laa laajte. when he detects that, mu ne soo demee ba xam loolu. does he go back to the cashier to correct the mistake? ndax dang dee dellu ci cashier bi nga dem wax moom pour mu régler ko. waaw su fekkee ne am naa comme façon issue boobu. Yes, if I have an issue like that. The prosecutor has just given a lot of examples like that. mu ne atekat bi jox na la lu bari ci façon yooyu ci sa liggéey bi. And your reply is they made a mistake. mu ne li nga dee wax rek mooy gars yi ñoom ñoo juum. And that's why he said to you, all of them do make mistake except you. looloo tax mu wax la ne ñeneen ñi day ñoom ñëpp dañ dee juum waaye yow musuloo juum. And your reluctance to go back and have it corrected after so many years, you're saying it now that they must have made a mistake. mu ne li nga yàgga ci liggéey bi loolu di am juumte boobu di am te yow musuloo am kéene bi pour dellu ñu régler ko comme ni nga dugal ñu régler ko mu nekk loo xam ne mooy nekk ci kayit bi mu ne loolu daal dafa doy waar. What's your answer? mu ne loo si tontu. ne tamit mun na am man xam nga duma dee comme ça bàyyi xel man su ma xasee ba joxe rek bañ ma audit rek dama dee dem suma yoon. Well, duma dee bàyyi xel. it might be that I don't take care of things or I don't even mind much about it. If I just deposit, I always leave and go. So if you had deposited $10 when you had, if you had deposited $1,000 and they give you a receipt for $10, you will just walk out and go because you think it's $10. mu ne soo demee nga jox gaay benn junne ñu ñëw bindal la si kayit bi ne yow fukki dërëm nga dugal soo dangaa joxee gannaaw noonu rek nga dem. su fekkee bàyyi ma xel kay. Well, if I didn't check. So it means you don't scrutinize receipts that are given to you by the cashier. dafa mel ni yow doo dee seet ci receipt si la cashier bi dee jox doo ko dee seetlu wala nga bàyyi xel nga seet lana fa nekk. man daal su ma demee dama ko dee wax ne lii laa indi nangam la pare naa si léegi des na moom mii binda li moo binda.
Well, when I go, I always tell the cashier, this is the amount that I am going to deposit with you. Well, it's left to the cashier to write whatever. But it's also left with her to verify whether the amount that he told the cashier is what the cashier has written. Why lii tam yow tam sa liggéey la pour nga seet li nga dugal ndax loolu lañ binda ci kayit bi ñu laa jox noonu. waaw loolu moom dëgg la moom. Well, that's true. So you don't do that. mu ne ndax yow doo dee def loolu. mostly man dama dee foog na rek comme que jox naa ko rek loolu la fa war a def. Mostly I think that, well, the amount I give to the cashier is the amount that they have written on the receipt. Would it be wrong for somebody, a lay person who doesn't understand, to say you are in cohort with the cashier to do what you two were doing? So ndax lii du mën a nekk dëgga keneen koo xam ne moom xamul seen liggéey ni ngeen demee waaye suñ ko nettalee comme li nga wax nii borom dafa foog ne yow da nga déggoo ak kooku pour def loo xam ne daal pour def tafaar daal. ñaanuma yàlla ma def tafaar si loo xam ne moom ma loolu. Well, I am not praying to God to be an accomplice in such fraud matters. But she has not answered my question. mu ne tontuwuloo ko de lim la laaj tontuwuloo ko. mooy lan. She's asking, what did you say? I am saying, mu ne mu ngay wax. please listen to me. I would not want to repeat myself. mu ne nga déglu bu baax du ko bamtuwaat. With all what you had explained, ak li nga nettali fii yëpp. an ordinary person koo xam ne nit la nii rek. would believe dina gëm ne. you and the cashier are working together to defraud the council. yow yaa cashier bi da ngeen déggoo pour ngeen jël xaalisi council bi jëfoo ko pour yéen seen boppa. déedéet. no. No to what? mu ne déedéet ci lan. comme ma déggoo moom pour ñu jël xaal ci council bi. waaw. loolu duma ko def mukk. I will not do that. So does that explain the reason why you don't check your receipts? mu ne ndax loolu moo wane ne looloo tax yow doo dee check sa receipts si. man dama am gom-gom bi rek ne su ma ko joxee xaalis daf ma dee wax ñaata la rek ma ne ko nangam la loolu laa dugal tey mu binda ko. I have the belief that if I give any amount to the cashiers, when he asks me how much, I will give them the amount. That's always what I think that is the amount that he's going to write. That's always what I think. Yeah, but I want to believe Madam Cham is literate enough to read a receipt and know what is written on the receipt. mu ne moom li mu gën mooy comme que jànga nga war ngaa seet receipt bi nga jànga lañ fa binda pour nga xam li nga jox gaay ak lañ fa binda ndax nekk na benn. waaw loolu tam dëgg la. Yes, that's true. dama gëm rek ne xëj na li ma ko jox binda la loolu. moo tax waaye du nekkul ne dama dee lifi na moom déedéet loolu duma ko def. The belief I have is that the amount I give to them is always the amount that they will write in the receipt. That's what I believe. But to say that I connive with them to defraud the council, no, I will not do that. Okay, thank you. Just to, Madam Chairperson, to tell the witness to come back on Thursday to tell us where this $136,000 has been deposited. mu ne bés alxamis. dinañ bugga pour nga delsi. waaw nga wax leen téeméeri junne. 36,000. téeméeri junne. ñetti téeméeri junne ak téeméeri junne ñetti téeméeri 136,000 bi daal understand nga. waaw. Yes. ma dellusiwaat fi Thursday ah. waaw pour nga wax leen fan ban fuñ ko deposit. Do you understand that? mu ne ndax understand nga. waaw understand. Yes, I understand. And Madam Cham, you also provide the details of the bank which Mustafa Diouf paid in the amount. mu ne Mustafa Diouf xaalis bi mu dugal noonu ban banque la ko dugal boobu tam nga
si nga jox leen xibaar boobu tamit. waaw baax na. Yes, that's okay. Thank you so much. ñu lay jërëjëf. Thank you. Please register, call the next witness. Good afternoon, Madam Witness. You can put your back here. Hold on to this. Welcome to this Commission of Inquiry into Local Government Councils and Related Matters. She's going to speak in Wolof also. Ñu ne léegi da nga waat ci Quran bi wala nga wax kàddu. What is your religion? Mu ne ban diina nga nekka. Mu ne she's a Muslim. Can you speak into the mic? Muslim. She's a Muslim. In which language do you wish to make your testimony? Mu ne ci ban làkk nga bëgg a wax. In Wolof. I want to speak in Wolof. Okay. Do you wish to swear by the Holy Quran or make an affirmation? Mu ne ndax da nga bëgg a taxawal kàddu wala da nga waat ak Quran bi. Okay, Madam Chair, the witness wishes to make an affirmation. Madam Witness, can you repeat after me? I. Moom li mu wax loolu nga wax loolu. I. Sohna Touray. Do solemnly. Sincerely. And truly. Declare. And affirm that. The evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Okay, you may be kindly seated. Madam Chair, the witness is sworn. I have the honor to hand over the witness to you for us to proceed. Good afternoon, Madam Touray. Okay, thank you. You are welcome. Thank you. Council, can we proceed? Yes. Can you tell us your name, please? Sohna Touray. My name is Sohna Touray. And your address? Brikama. Brikama. You work for the Brikama Area Council? Brikama Area Council ngay liggéey. Wow. Yes. Since when? Depuis kañ? 2014. 2014. 2014. Yes. 2014, wow. Now, you gave statements to the investigators? Jox nga ay kaddu yu ñu bind ñi nga xam ne ñoom ñooy seetlu mbir yi. Wow. Yes. You gave two statements, the first one in February 2024 and the second one March 2024. Do you recall this? Ñaari kaddu nga joxe benn bi February 2024 ñaareel bi March 2024. Wow. Yes. We will show you these statements. Dinañ la wan kaddu yu bind yooyu.
waaw yii la. Yes, these are the documents. We apply to tender two statements of the witness, Sohna Touray. The first is dated the 26th of February 2024. The second on the 18th of March 2024 as identified by the witness into evidence as an exhibit. Kayit yi ñu ko dugal pour ñu nekk kayiti seede. Okay. The witness statement dated the 26th of February 2024 and the statement dated the 18th of March 2024, both of Sohna Touray, are hereby admitted together in evidence and marked as LGC/ST/BKAC/001. Counsel, did you get me? Yes, as the commission places. Now, your statement of the 26th of February 2024, you had already outlined or had already said issues regarding queries by the audit reports. Do you recall this? Menenda dinga fateleku kaddu yi ñu binda bu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeri February 2024 ñu ngi wax foofu mbir yi ñu la binda pour query yi ñu la binda daal mbir yooyu nga wax foofu. Wow. Yes. Now in on the third paragraph, you had admitted a cash shortage of $4,200 in the 2022 report. Mu ne ci kaddu yi ñu binda noonu am na foo xam ne nangu nga ne manquele nga ñeneenti junni ak ñaari téeméer loo xam ne xaalis bi loolu la toll ci li nga manquele. Wow. Yes. And you said you paid this amount? Mu ne wax nga ne fay nga loolu. Waaw fay naa ko kay. Yes, I've paid that amount. When was that? Mu ne kañ nga ko fay. Biñ ma waxee ne da nga am shortage of 4,000 si laa dem ma setul ko ak ñoom ma dem si banque bi ma fay ko. When I was informed that I had a shortage of 4,000 plus, I went straight to the bank, I took out the money and I settled it. Where's your deposit slip? Yes, Ms. Touray. We apply to tender a deposit slip of Vista Bank Limited, together with a GTR Brikama Area Council receipt of an amount of $4,050 into evidence as an exhibit. The date is the 14th of April 2022.
receipt bi nga joxe noonu ñu ngi ko def kayiti seede. Now, Madam Touray, are you not the one that types this trade license on the Brikama Area Council receipt? Brikama Area Council receipt biñ la jox ndax su fekk ndax nekkul yow koo xam ne yaa fa def tipex mooy ink bu weex boobu soo buggee far binda ndax du yow. This tipex, show it to her. Oh, okay. Wow, Bini. Yes, this one. Bima de me pour jël GTR Bini, then by then amuñu woon rate and tax. When I went for the GTR at that time, they didn't have rate and tax. So ñu jox ma land transfer GTR. So they gave me a land transfer GTR. So suñ la joxee land transfer GTR, dañ la dee wax ne nga tipex ko bala nga issue receipt bi. When they give you land transfer receipt, they will tell you to tipex the writings on top. Now, Madam Touray, that act alone, is it not fraud? Man gisuma ko comme tapale because suma ñima jox GTR bi ñooñu dee jox that lifin pour ñu def ko. Well, I didn't see it as fraud because the guys who issued me this GTR document are the people who will tell you to tipex that writing on top. But now, if they are not giving you a correct GTR receipt, why do they instruct you to tipex it? Si fekkee ne joxuñ la kayit boo xam ne moom lañ la waroon a jox ndax ñu ngi laa jox beneen façon kayit lu tax ñu la wax ne pour nga tipex ko ci kaw. Why would they not do it themselves? lu tax ñoom seen boppa duñ ko def. Then ñoom war nañoo explain why because man liggéey lañ ma jox ñu ne ma demal jëlal GTR bi nga dem nga liggéey. Well, I think they should explain because they just instructed me to take the GTR document and go and work with it. Okay, let me admit it first, then we will talk about the rest. Mu ne nañ ko dugal ci kayiti seede ba pare di ngeen wax ci li ci des. Okay. The Brikama Area Council receipt dated the 14th of April 2022, issued in the name of Sohna Touray, with a sum total of $4,050, and a Vista Bank deposit slip dated the 14th of April 2020. The receipt is dated 2022. The deposit slip is dated
14th April 2020, is hereby admitted in evidence together and marked as LGC/ST/BKAC/002. As the commission places. Now, just counsel, just a minute. Let me just ask here this. Now, this trade license receipt. Receipt trade license bini. Is you obtain, this is obtained from the GTR of the trade license receipt book, right? GTR trade license book bi fofu la joge. Now, how do you do your reconciliation? Lolu nak naka lañ dé def emale bi. Naka lañ dé? Def emale bi xaliss bi pour compter ko emale. When you want to reconcile the tax you are receiving and the tax you are collecting, and the receipts that you are given from the office, which are from a particular line of revenue. How do you reconcile that? Because you are not a trade license, you are rates and taxes, right? So how do you reconcile that? Rates and taxes. Why nekulo ci trade license section bi. Ba paré kay bobu pour trade license section bi suñ la bindalé lolu naka ngeen dé défé émalé xaliss bi nga xamné lolu nga liggéey ak liñ binda naka ngeen ko dé défé. Ok, man suma collègue suma ko yobé ñom ñoko dé receipt ñom xam nañ naka lañ ko dé défé ñom ñima ko jox auditors yi. Well, if I collect, I just take it to them, the auditors. They know how to do the reconciliation. Thank you so much. Register, can you give this to the council? Now, what will show us that this particular payment is for the purpose of clearing your debt or your cash shortages? Mune li ban sédé la mëna wané né li nga mankélé lolu nga fay nonu ci xaliss bi lolu kayit bi naka la ko wané né lolu sédé la biñ ma waxé da nga am shortage ma dem ci banque bi ma jël xaliss bi ma fay ko dem ci auditors yi ma won len né comme fay na xaliss bi. Yes, when they told me that I had some cash shortages, I went to the bank and I took some money and I paid it. That's the time they gave me the receipt. But then just a quick one, the amount is supposed to be $4,200 and you had paid $4,050. Mune linga dafa warona neka ñenenti junne ak ñaari témèr waye yow ñenenti junne rek nga fay. Do you have any explanation to that? Mune ndax lolu am nga lo ci wax? Man bima démé ci banque bi shortage buñ ma wax lolu la fay. When I went to the bank, the shortage that they explained to me is the amount I paid. No, but in your statement, you know the amount is $4,200, so I'm guessing why not the exact amount. Mune comme ka ci sa kaddu bi ñenenti junne ak ñaari témèr mo fa nek lutax faylo den lo xamne moy ñenenti junne ak ñaari témèr. Yes, madam. Mune mu ngi la déglu. Loolu la fay dal $4,050. Well, I paid $4,050. Do you have your cash book with you? Mune sa cash book bi ndax mu ngi yow? Wa man ko amé. Yes, I have it. From 2014. Bo xamne mu ngi doré 2014. Wa. Yes. And the last date on that cash book would be? Mune li nga mujjé fay ci cash book bobu liñ binday ban bés la wala? Lolu nonu bu ma ko don fay bobu nonu bolé wuñ. No, not the payment. How many cash books do you have? Mune ñaata cash book nga am? Ñaari cash book. I have 2 cash books. Let me see your cash books, please.
We apply to tender the cash book of the witness. In fact, 2 cash books. The first is in the year 2015. From 2015 to 2020. And the second is from 2023 into evidence as an exhibit. Where is the one for 2021? Ana benen bo ana moy pour 2021. Okay, but 2021 be regarding to 2022 bobu cash book be dafa reeron suma first cash book be. That cash book got lost from 2021. So I was nekuma den def suma interest dama dan dem suma demé weekly pour weekly submission. Suma jëlé suma print out say dama dem ci bank bi ma submit from there ma dem ci auditors yi ñu audit ma then I go back to my work. What happened? I lost the book. Sorry. When the book got lost, what happens is after doing the collection, I'll go to the bank and pay the money. After paying the money, I'll come with the receipts to the auditors and they will audit me. Then I'll go back to my work. Yes, we will allow the cash books to be admitted into evidence first, then we'll proceed with that. Légui dinañ dugal sa ñaari téré yi pour ñu nekk téré monsieur ba paré ngeen continuer. The cash book maintained by the witness, Sohna Touray, covering the period 2015 to 2020, is hereby admitted in evidence and marked as LGC/ST/BKAC/003. The cash book maintained by the said witness, Sohna Touray, covering the period 2023 is hereby admitted in evidence and marked as LGC/ST/BKAC/004. As the commission places. Now you have informed the area council that your cash book for 2021 and 2022 is lost. Ndax wax nga area council bi ne sa téré fi nga dé bi xaliss bi pour 2021 ak 2022 dafa rir ndax wax nga ko council bi? Dédé waxuma len ko. No, I didn't inform the council. But then, how were you audited then? So, legi naka lañ la dé auditer pour compter li nga liggéey? Okay, suma collecté xaliss bi. After collection, dama dé dem ci audit ci IT guy bi, ci IT section bi. After collecting, I will go to the IT section. Ma collect suma print out ci. Suma collecté suma print out ci ma xam ñata la wara submit. Then ma dem ci bank bi ma submit ko suma submité ma ñëw ci auditors yi I show them ma won leen suma print out ci ne comme jël na print out ci te submit na ci bank bi
then ñu confirm that ñu jox ma suma lii bi receipt bi then ma dellu suma liggéey. After depositing the money, I'll go to the IT section. When I go to the IT section, I'll collect my printouts. Then I will go with those printouts to the audit section. After if they audit me already, after that audition, from there, then I will go back and continue doing my job. But then there are so many instances wherein you have not gone to do your reconciliation or your submission with the internal auditor. Mu ne am na yoon yu bari yoo xam ne demuloo ci audit department bi pour ñu compter li nga am pour ñu audit la. Why will that be the case? Mu ne lu tax loolu am. dama dee dem audit. always su ma collecté dama dee dem audit ñu audit ma. Always when I collect, I will go to the audit for them to audit me. So if you go for the purpose of auditing, you will definitely sign these lodgement logs. mu ne parce que soo demee audit am na kayit boo fa xam ne mooy lodgement log foog nga sign loolu. waaw parce que dam leen dee woon receipt from the bank bi ma jëlee si banque bi ne fay naa xaalis bi boobu laa leen dee woon moo tax ma dee mun a sign si kayit boobu noonu. Well, I always show them the receipt that the bank gave me. If I show them that receipt, this is why there is no need for me to sign the book. So if you do not sign this lodgement log or the report or the printout, it indicates that you were not present for the purpose of auditing. Is that not the case? mu ne si fekkee ne signuloo kayit boobu li moo wane rek mooy yow comme audituñ la parce que suñ la audité da nga war a sign. waaw suñ ma audité dama war a sign kay. waaw su fekkee ne kon signuloo kayit bi kon dafa wane ne audituñ la. any receipt bi ma yóbbu daal dañ ma dee audit. Whatever receipt I take to them, they will audit me. Now, from the 22nd of September 2022 to the 28th of September 2022, you collected $1,575 and you were not present for auditing. From the 22nd of September 2022, linga dajale moy 1,000, is it 1,500? $1,575. $1,575. Yangi dajale junne juromi témèr ak ñaar ñaar fukk ak juróom. You also have on the 17th of February 2022. 17th February. 23rd of February 2022, $3,325 was collected, but you did not go for submissions. Mune dore ko fukki fan ak juroom ñenent ci wéri February 2022 ba ñaar fukki fan ak ñetta ci wéri February dajale nga waye bobu tam kayit bangé woné né yobulo ko. There was also a period when you had collected $4,950. Mune amna waxtu bo xamné dajale nga ñenenti junne juróomi témèr ak juróom fukka. This was the 9th of June. 9th of June, juróom ñenenti fan ci 2022. June. To the 15th. 2022. Of the same month and year. Be 15th ci benn weer bi. Mooy juróom fukki fan ak juróom. You did not go for submissions. Waaye gisuñ fenn foo xam ne yóbbu nga xaalis bi pour dugal ko. The same applies to an amount of $2,575. $2,575. mu ne ñaari junne juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom boobu tam noonu la demee. This was on the 5th of May. Juróomi fan ci mai weeri mai 2022. Do you follow? mu ne ndax yaa ngi ko dégg. waaw maa ngi ko dégg. And this I will show you.
mu ne dina la wan. Again, you have 26th of May as well. 26th of May mooy ñaar fukk fan ak juróom benn ci May. $1,100. boobu moom mu ngi toll ci junne ak benn téeméer. You also have another amount, $3,600. am na beneen boo xam ne ñetti junne juróom benn téeméer. 24th of March 2022. boobu March 2022 la. To the 30th. ba fanweeri fan. And this was all in the period that you said your cash book was lost. mu ne loolu yëpp mu ngi nekk ci waxtu boo xam ne da nga waxoon ne ci la sa cash book bi réer. Why will you not go for submissions? mu ne lu tax demuloo pour dugal xaalis bi. ok xaalis bu mu wax nii yëpp submit naa ko. Well, I submitted all these monies that you have just mentioned. te su ma demee si banque bi dañ ma day jox suma print suma receipt si naka suma bank slips yi. And if I go to the bank after submitting, they'll give me my bank slips. su ma jógee foofu noonu ma dem audit. From there, I will go to the audit. su ma demee si audit bi ma tendaleen suma receipt yi ne comme submit naa xaalis boobu noonu yëpp. After getting to the audit, I will tender those receipts from the bank and tell them that I have already submitted. waaye su ma jógee si audit office bi rek lu ma dee fail pour def mooy du ma dee sign si audit report bi ne comme I have submitted the money submit naa xaalis bi. Do they sign? du ma dee sign. Well, after submitting these things to the office, I will show them my bank slips, my bank receipts. Then usually, truly, I don't sign for these amounts that I have deposited. So, su ma jógee foofu noonu. If I dama dee dem si naka principal cashier bi mu drawal ma receipt from the area council ne comme pass na through the audit mu bindal ma ne submit naa xaalis boobu noonu mu jox ma suma receipt bi receipt yooyu noonu maa ngi ko jëncoon mu ñëw réer ma nag. What happens is, after all that, I will go to the principal cashier with those bank slips so that he will write down and give me another receipt to show that I have deposited these monies. But those receipts that I collected from the principal cashier all got lost. léegi bi mu réeree ba ma xam ne réer na man I was finding waaye mënumaa gis. I tried. Then ma am call ne dañ ma call from ñu dee investigate ne I have a shortage of 17,000. Well, after that period, I was one day called and informed that I had a shortage of $17,000. So biñ ma waxee loolu may leen anyways mënuma xam shortage bi ni fu mu jógee unless ma delluwaat si audit department bi ma demee audit am na receipts yi ma jot a gis bi ma ne demee si kër bi ma delluwaat audit ñu confirm biñ confirmé mu calculate yëpp xaalis bi mu wàññeekuwaat up to 12,800 bi loolu amee ma ne ko ok léegi comme que lii mooy shortage bi ma dem fay ko si banque bi receipt yooyu noonu mu ngi nii. Well, what happened after I was informed that I had a shortage of $17,000? I went back and checked. Then I found some receipts. So after finding those receipts, I went back to them and I deposited those receipts with them to show them that, well, these are some of the receipts that I said were lost. Then they went and checked and reconciled, but still I had a shortage of 12,000 plus. Then when I was informed that I still have that 12,000 plus shortage, I went back to the bank, I took out the money, and I paid that $12,000. 12,800. 12,800. That's fine. Let us just admit the slips first. mu ne léegi dinañ dugal sa kayit yooyu slips yooyu pour ñu nekk ak kayit di seede. We apply to tender
an EcoBank deposit slip of $12,800 dated the 9th of March 2024. And a GTR Brikama Area Council receipt dated the 19th of March 2024. The amount is $12,800 into evidence as an exhibit. A Brikama Area Council receipt dated the 19th of March 2024 with a sum total of 12,800, and a bank deposit slip from EcoBank dated the 18th of March 2024. The sum total of 12,800 is hereby admitted together in evidence and marked as LGC/ST/BKAC/005. As the commission places. Now, the only problem is the amount you were said to the amount of $17,370 is different from the $12,800. It's not the same. Comme ka linga wax ne 17,000 bi manqué won ci xaliss bi ak li ci tegu dafa outé ak amount bi ni 12,000 bi dañ outé kay parce que manela 17,000 lañ waxon lool la shortage. I was informed that I had a shortage of 17,000. biñ ma waxé loolu mané man mënuma understand 17,000 bi ni num misé si la délo kër ma gis suma yeneen receipts yi légui bima gisé suma yeneen receipts yi ma délo wat audit bima délo ci audit department bi ki fa nekka ki nekkon ci audit bi ñu check ci print out ci audit report ci comme you ma sign out mu calculate from there bam am 17,000 mu minus fa receipt bima gis moko jox 12,800 bi ni mu ne ma légui demal nga submit bi ni mu bindal ma audit report mu ngi ni. After checking, when I was informed that I had a shortage of 17,000 plus, well, I went home and checked. I found some receipts, which I went back with those receipts to the council. Then they checked the amount on those receipts and they deducted that from the 17,000. After they deducted that from the 17,000, that's the time that the man told me that now still you have a shortage of 12,800. So that's the time I said, okay, then that's the 12,800 I paid back to the council. Can I see the report that you are referring to? Report. Okay, mungene.
Now, who gave you this report? mu ne kan la jox report boobu. ki ma fekkoon si audit bi. The person I found at the audit department. What is the name? mu ne naka la tudda. Amadou. Amadou what? Amadou santa bi. Xaw ma santam waaye Amadou la tudda. I don't know his full name, but I know that his name is Amadou. Now, it says internal audit Brikama Area Council for the period, is it 28 April, all the way to June and July 2022? Yes. We applied to tender a statement, a handwritten statement from the internal audit Brikama Area Council. The date is 29 February 2024 into evidence as an exhibit. It seeks to confirm that the amount owed by the witness is $12,800. A handwritten document dated the 29th of February 2024 from the internal audit of Brikama Area Council bearing its stamp is hereby admitted in evidence and marked as LGC/ST/BKAC/006. As the commission places. Now, where are your deposit slips that you had shown to this Amadou that gave you the handwritten clearance? Slips nga jox yobul Amadou be mu bindal la kayit bi ni. Slips yaa ngi si biir cash book bi. The slips are in the cash book. 2023 cash book bi foofu la nekk. They are in the 2023 cash book. Please, can you refer us to the slips in the cash book regarding this amount? Mune nga wone slips yoyu li nga xamne yi nga wax nonu li nga xamne mo nek ci cash book. How many? Mune ñaata la? Bari nañ de ñu ngi foofu. There are plenty. What you do, just make sure you count them and then you prepare a list and then give it to the registrar and then we can, when you come back, Mune nga compter len nga jagar list ñaata fa nek den nga joxe ko be bes bi nga delsi. Now, the issue is I was telling you that this particular
$17,000 is different from the $12,800. mu ne lim laa wax noonu 17000 boobu dafa ute ak 12000 bii. Now the $17,375 is between the 1st of April 2022 to the 6th of July 2022. mu ne boobu mu ngi nekk diggante April 2022 ba July 2022. Your collection was $56,000. li nga dajale mooy woon $26,000 mooy ñaari junne ak juróom-benni ñaari junne 26,000 daal. Wow. Understand? Yes, $56,000. I know it is difficult to just these numbers when we say them. You just say it in Wolof as they are. I know it's extremely difficult. Council, can you please confirm to us whether it's 56 or 26? Yes, it's $56,000 that was collected, and $17,375 was withheld. That was the amount outstanding that you did not deposit. Between 1st of April 2022 to the 6th of July 2022. That is for the $17,375 that is outstanding. Do you understand that? Munenda understand nga 17,000 mooy fukki junne ak juróom-ñaari téeméer fukki junne ak juróom-ñaar ba pare li ci tegu mooy ñetti téeméer ak juróom-ñaar ak juróom-ñaar fukk ak ñaar loolu diggante April la ak June. So do you understand? Munenda understand nga loolu. It is contained. Yes, I understand. Very well. This, as per the report, it says during our audit review on weekly submission by each collector in the second quarter of 2022, the said amount has been withheld, should be, by the following collectors below. So this is for the second quarter. Mooy ñaareeli waxtu bi. Do you want me to show you? Munenda daf bëgg nga mu wan la ko. Yes. Do you see that? Do you see the amount, your name? Mu ne gis nga foofu sa tur ak la fa nekk ci xaalis. Where your name is? Mu ne sa tur fi mu nekk. 17,375. Yes. And then the date? Date si ndax date yang fa. The date of the collection that you have done? Mu ne bés nga dajale xaalis boobu tamit date yang fa. Wow. What is the date? Mu ne date si yan bés la. On the 1st. Ak on the 4th. 2022 to on the 6th. To on the 6th. Yes. So, wow. That's on the 1st and on the 4th of. On the 4th. Banwer. To April na. Wow. On the 1st and 4th of April 2022. But on the 6th and on the 7th 2022. Of which month? On the 6th and the 7th 2022. Mu ne yooyu yan weer la on the 6th ak 7th bi nii yan weer la. June, July. June, July. Good. Now, that is for the second quarter. Mu ne loolu pour ñaareeli time ñaareeli waxtu bi la June, July. The one for the 12,000. Mu ne bi nga xam ne boobu moo am $12,700. $12,700 is with respect to the third and fourth quarter. boobu mu ngi war a ñëw ñaareeli waxtu bi ba ñetteeli waxtu bi ak ñeneenteeli waxtu bi. Page 20 of the financial statement staff and system audit for 2022-2023 says withholding of collected revenue in the third and fourth quarter from the 7th to the 5th, from the 7th of July to the 5th of October. mu ngi wax ne
July be October xaalis yooyu tamit duguñ comme na mu waree. That is the $12,700. mooy $12,700. Let me also show you this. fukki junne ak ñaar ak juróom ñaari téeméer. So these are two different sets of shortages you've had. mu ne nekkuñ benn ñaari waxtu lañ duñ boo xam ne bokkuñ. So you could not have been given the $12,800 just to indicate that you were cleared. te so looloo tax mënuñ laa wax rek ne 12,000 plus boobu rek loolu setal na la. Do you see that? nan ndax gis nga loolu. Okay, xëy na third quarter bi moo wax ni. It might be that the third quarter that we are mentioning. am na time boo xam ne maa ngi on maternity leave so how man da si time boobu noonu la fall. because I was not collecting nekkuma woon di doon collect. I was under a maternity. I was having my maternity leave. Madam Touray, do you opt to speak in English now? Maternity leave la amon ci third quarter bi xëy na that was the time I was not collecting. Wow. So xëy na loolu noonu amount bi ni si time boobu noonu la fall parce que suma machine bi dañ ma ne woon ma jox ko suma co-worker bi ke ma doon liggéeyal si office bi parce que maa ngi leave pour ma téye noonu machine bi si kër bi it will not make any use. Well, sorry, Mr. Mani. Madam Touray, do you opt to speak in English or you opt to speak in Wolof? I think your English is good. If you want to express yourself very well in English, you can switch. Let me continue in Wolof, please. Thank you. So you stick with the Wolof so that we have clarity of your evidence. Thank you. During my maternity leave, they told me to hand over my machine to a colleague because to be having that machine at home when I am not working is futile. So this is why I handed over my machine to a colleague. It might be during that time, that's the amount we are just mentioning. Which colleague is that? Mune koku kan la sa colleague bobu kinga lisa ko xamne na liggéeyando. Madeleine John. Madeleine John. And when were you on maternity leave? Mune ban baxtu nga nekkon maternity leave be fan la am. It was 2022. I don't recall exactly ban month la. It was in 2022, but I cannot exactly recall which month it was. It is 6 months. Maternity is that not the leave. case? Jirom beni weer la. Wow. So you must have known the time you have gone on maternity leave. And then if we are to believe you, if the commissioners are to believe you, you have to tell us when this was. Mune maternity leave jirom beni weer la. Kon lolu war nga xam kañ nga door ak kañ nga jeex. kañ nga jeexal so loolu commission bi pour ñu gëm la war nga koo xam nga wax leen ko. maa ngi amoon doom October 14th. October 14th ci nga door. déedéet si la amoon doom. Well, I delivered on the 14th of October. What we do, Madam Chair, I've seen is almost 1 o'clock. May we excuse the witness that you can provide this information by tomorrow? Unless there are questions from the commissioners. Si fekk comme que waxtu wàcca jot na mun nañ ko pousse bi ëllëg dafa des ci commissionnaire yi seen kàddu pour nga wax leen xibaar boobu pour setal ko. Now, Madam Touray, you can bring the evidence to that effect tomorrow. Now, my question is, the receipts that you indicated, the one you have paid, $4,050. Receipt yi nga wone ne fe nga ñaari ñenenti junne ak juroom fukki dalasi. The Vista Bank receipt is dated 14th of April 2020. Mune Vista Bank receipt mune fukki fan ak ñeneen ci wéri April 2020. That is the time you paid in that amount of money. Mune waxtu bobu nga fay xaliss bi. So how is it possible that in 2022 mune naka la amé 2022 Brikama Area Council will issue you a receipt
Brikama Area Council will issue you a receipt. Brikama Area Council dinañ la jox receipt. ci dating it 14th April 2022. naka lañ la joxe receipt pour 14th April 2022 mooy fukki fan ak ñeneen ci weeru April 2022. And this receipt you said was the monies you paid back for shortage. mu ne receipt bi ñoo wax ni mooy xaalis bi nga delloo bi nga fay ci council bi pour li nga manqué woon. So how is that possible? mu ne loolu naka la mën a amee. man xaalis bi daal biñ ma waxee shortage bii nga am ma dem si banque bi ma fay ko ñu jox ma suma receipt bi. Why did the deposit slip indicates 14th of April 2020? Why xaalis bi nga dugal. The shortage you had, and you said you have paid off this shortage when you were informed in 2024. You understand? You have paid it way back in 2020. Déedéet shortage bi informe wuñ ma ko 2024. yaaga nañ ma ko inform dafa different ak shortage buñ ma inform bu yaagut nii. No. My question is, how this 4,050 you made repayment for shortage? mu ne 4,050 bi da nga fay pour li nga manqué le woon. waaw. Yes. So how is it possible? mu ne loolu naka la mun a am naka la amee. I cannot understand. mu ne daal mënut koo understand. man sax mënuma understand because fay naa xaalis bi already. I myself, I don't understand. So it is correct that these receipts you have presented are misleading and are incorrect. mu ne receipt si nga joxe nii receipt ya dañoo réeral nit daal te moom xam na ne moom mu ngi li ma wax dëgg la. Is it correct? mu ne loolu ndax lu am la. Because it did not tally and it's not correct. mu ne ba pare correct daal ba pare emuñ waxtu yi dañ utee. It's possible man suma receipt yu bari dañ réer so xëj na mun na am si yooyu la fool waaye man suma receipt yu bari réer nañ. li ma wax ne mun na am loolu la waaye man suma receipt yu bari dañ réer mënuma gis yëpp. Let me just put this question so that we can get it very clear. So I will be correct to say that this refund is not the correct receipt, that the correct bank slip that you have presented to the cashier. Linga fay nonu bank hejna nekut ne slip bobu lañ la jox bank li nga jox cashier bi dafa outé ak lolu. Yes, it is a possibility. No, Madam Touray, it cannot be a possibility because this bank slip you presented and you attach the Brikama Area Council receipt are two different things. So it cannot be the same. Receipt bi nga joxe nonu ak Brikama Area Council liñ fa def dañ outé duñ bena kayit yi dañ outé duñ bena. This deposit slip was way back in 2020. Deposit slip bi at 2020 la woon. And this audit report is in 2022. Report bi jógee ci audit department bi 2022 la. So it cannot be possible. mu ne soo loolu daal dafa doy waar mënut a am. naa ma delluwaat kon si audit bi ñu reconcile again parce que man luñ ma wax loolu laa fay. Well, I can go back to the audit department and reconcile with them. But you agree that it cannot be possible. It is not correct. Why nangu nga ne loolu du mun a am amut. Understand na loolu waa. Yes, I understand that. Do you accept that this is not correct? Yes. Thank you. It's a convenient point to stop. We will continue tomorrow. So we will see you, Madam Touray, tomorrow. Nga ñëwaat. Okay. We may rise.
is too much. This time, I'm not going to